আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাকে নিয়ে আসলাম ফায়ার আইল্যান্ড। ফায়ার আইল্যান্ড হচ্ছিল আগুনের দ্বীপ, যেটাকে আমরা বলে থাকি বাংলায়। আসলে সেটা সেই রকম না। এই আইল্যান্ডটি একটি বাতিঘর আছে, খুব সুন্দর, আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন। চলুন আর দেরি না করে উপভোগ করি আজকে এই পর্বটি। হাঁটছি যেমন পথই ফুরায় না, হেঁটেই যাচ্ছি তো হেঁটে যাচ্ছি। বিশাল বড় লম্বা, আসলে আমরা এখন লাইট হাউস যাচ্ছি। খারাপ না, আজকে ওয়েদারটাও ঠান্ডা ঠান্ডা, আবার হালকা একটু গরম গরম। আসলে সমুদ্রের পাড়ে আসলে ঠান্ডার দিনে একটু গরমই লাগে। আসলে জায়গা খুবই সুন্দর। ফায়ার আইল্যান্ড, চল উপভোগ করি। সর্বপ্রথমে যে লাইট হাউসটা ইউজ করা হয়েছে, সেই লাইট হাউসটা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে। সো এটাই সর্বপ্রথম বসানো হয়েছে এবং এখন আপনার নিচে লিস্টে রাখা হয়েছে এবং দেখতে কীরকম কীভাবে কাজ করে এটা একটা ছোট একটা ফাংশন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। একটা কুপির মতো লাইট জ্বালিয়ে এইভাবে পাশের মতো করে লাইট জ্বালানো হতো আগে, তখন এই কুপিটার ভিতরে দেওয়া হতো। বিউটিফুল। আমরা এখন বাতি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। তা বাতি ঘরটা দেখতে কিরকম আপনাদেরকে রাউন্ড করে ঘুরে ঘুরে দেখাবো। হ্যাঁ চলুন, হ্যাঁ দেখতে থাকি।
ভাবতেই ভালো লাগছে নাবিকরা বা যারা লাইট হাউসে লাইটগুলো ধরে রাখেন, হ্যাঁ ওদের হয়ে উঠছি। এখন দেখাচ্ছে দেওয়ালগুলো যে কত পুরনো, এগুলো ইটগুলো দেখলেই বোঝা যায় অনেকগুলো আস্তে উঠে গেছে। অনেক উপরে, ভাবছি মনে খুব কাছে, আসলে তা না। চলুন দেখতে থাকি। আমরা এখন এই জায়গায় আছি। ও এখান থেকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে, কত সুন্দর হবে, চমৎকার। ছোটবেলায় যখন বাবা বই নিয়ে আসছে, গল্পের বই, তখন ছিল বাস্কো দা গামার, তখন ছিল জলদস্যু, লাইট হাউস। খুব স্বপ্ন ছিল যে একদিন লাইট হাউসে উঠবো, ইনশাল্লাহ আজকে সেই স্বপ্ন আসলে পূর্ণ হলো। ও ফাইনালি লাস্ট মিনিটের উপর উঠতে পারলাম। চলুন দেখতে থাকি ভিতরে কি অবস্থা। এটা বাতিঘরের শেষ প্রান্ত। হ্যাঁ, তারপরে এখানে ছোট একটা সিঁড়ি উঠে গেছে বাতিঘর দেখার জন্য। এখন আপনাদের ওই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, চলেন দেখতে থাকি। Hi, how are you? So this lighthouse was built, it was started in 1856 and it was finished in 1858. It took 2 years to build. The structure is made of 800,000 bricks. Okay, it stands 167 feet high, which is about 15 stories. The main purpose of all lighthouses, this one included, was to guide ships that were coming to the New World in the early 1800s. And this lighthouse was served as a major navigation aid, okay, for boats and ships that were coming from Europe. Once they saw this lighthouse in the 1800s, they knew that they had arrived in the New World, and they knew to turn left or west, and that's how they got it to be. এখন আমরা প্রায় দেখা শেষ, তাই আজকে নিচে নেমে যাচ্ছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন।
পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন পর্বে নতুন জায়গায়। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।